안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 일론 머스크가 효율성 부서를 떠나면서 CBS 뉴스의 데이비드 포그와 인터뷰한 내용을 정리했습니다. 자세한 내용을 제가 정리해드리고 마지막에 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 오늘은 최근 큰 화제가 되고 있는 일론 머스크와 CBS 뉴스 모닝 특파원 데이비드 포그의 인터뷰 내용과 스페이스X의 스타쉽 9번째 발사 소식을 자세히 전해드리려고 합니다. 머스크가 트럼프 행정부를 떠난다는 발표를 하기 직전에 진행된 이 인터뷰는 많은 의미를 담고 있습니다. 그의 생각과 앞으로의 비전을 깊이 들여다보는 시간이 될 것입니다. 머스크는 행정부를 떠난다는 공식 발표 24시간도 채 되지 않은 시점에 CBS와 인터뷰를 했습니다. 이 인터뷰는 매우 긴장되고 복잡한 분위기 속에서 진행되는데요. 머스크는 행정부와의 여러 의견차를 솔직하게 털어놓았습니다. 하지만 공개적인 비판을 하는 것과 동시에 행정부에서의 자신에 대한 역할에 대한 책임감도 느끼고 있습니다. 흥미로운 점은 머스크가 공식 임기를 마친 후에도 도지라는 정부 효율성 부서의 비공식 자문 역할을 계속 수행하고 있다는 사실입니다. 그는 도지 부서의 목표인 정부 낭비의 부정을 줄이는 일에 계속 관심을 가지고 있으며 이러한 역할이 정부 운영에 긍정적인 변화를 가져올 것이라고 믿고 있습니다. 그러나 이 과정에서 발생할 논란과 반발로 인해 이미지 관리가 필요한 상황임을 인정하기도 했습니다. 머스크는 인터뷰 도중에 자신의 행정부가 하는 모든 일에 동의하는 것은 아니라고도 밝혔는데요. 일부 정책이나 결정에 대해서 의견 차이가 분명히 존재하지만 공개적인 자리에서는 이 문제를 꺼내는 것이 쉽지 않다고도 말했습니다. 이는 그가 정치적인 입장을 분명히 하면서도 자신의 책임과 이미지 사이에서 균형을 맞추려 노력하는 모습으로 해석됩니다. 인터뷰 다음날 우리는 스페이스X 스타쉽에서 9번째 발사를 목격할 기회를 가졌습니다. 이 로켓은 지금까지 만들어진 우주선 중 가장 큰 크기를 자랑하며 나사가 달 탐사에 사용할 예정입니다. 하지만 머스크는 무엇보다 이 로켓을 화성 탐사에 사용하는 것이 더 큰 열정을 가지고 있음을 분명히 했습니다. 머스크가 가장 강조하는 비전은 인류가 다행성 종족, 즉 여러 행성에 거주하는 존재가 되어야 한다는 점입니다. 이는 지구가 만약 환경적으로 혹은 다른 이유로 생존에 어려움을 겪게 될 경우 인류 문명의 지속성을 확보하기 위한 가장 근본적인 방안으로 여겨지고 있습니다. 이번 스타쉽 발사는 그런 미래를 향한 중요한 발걸음이라는 것이 그의 설명입니다. 물론 일본 발사도 성공적이지만은 않았습니다. 예기치 못한 해체, 즉 폭발 사고가 발생했는데요. 머스크는 이를 급작스러운 비계획 해체라는 표현을 하며 우주 개발의 어려움과 도전을 솔직하게 드러냈습니다. 그러나 그는 이런 실패 또한 배우고 나아가는 과정의 일부라고 생각하고 있습니다. 이번 인터뷰와 스타쉽 발사는 머스크의 복잡한 내면과 진정한 열정을 보여줍니다. 그는 기술 혁신과 우주 탐사를 통한 인류의 미래를 바꾸고자 하는 꿈을 꾸고 있으며 그 꿈을 현실로 만들기 위해 끊임없이 도전하고 있습니다. 동시에 정치적 책임과 개인적 입장 사이에서 균형을 잡으려 애쓰는 모습도 엿볼 수 있습니다. 앞으로 일론 머스크와 스페이스X의 행보 그리고 테슬라의 행보에 전 세계인의 관심사로 남을 것입니다. 오늘 전해드린 인터뷰 내용과 스타쉽 발사 소식을 통해 여러분도 그가 바라보는 미래와 꿈에 대해 좀 더 이해할 수 있었길 바랍니다. 지금부터 전체 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 미처 전하지 못한 일론 머스크의 생각과 고민이 있으니 끝까지 보시기를 권합니다. But the interview didn't get off to a smooth start. I noticed that all of your businesses involve a lot of components, a lot of parts. Do the tariffs and the trade wars affect any of this? Tariffs always affect things a little bit. Wondering what your thought is on the ban on foreign students, the proposal. I mean, you were one of those kids, right? Yeah, I think we want to stick to, the subject of the day, which is like spaceships, as opposed to, presidential policy. Oh, okay. I was told anything's good, but No. how much of a grind and a stress it was on you. And, Tesla's reputation took a hit, your reputation took a hit. People are very upset about sort of security in national parks and air traffic and food safety and cancer research, Alzheimer's research. Now they've had a chance to look at it. Yeah. Might there have been a different approach? Yeah, I think what was starting to happen was that, it's a bit unfair because, Doge became the whooping boy for everything. So if there was some cut, real or imagined, everyone would blame Doge. I've had people think that, somehow Doge is going to stop them from getting their social security check, which is completely untrue. Well, I guess I was just thinking about the, move fast and break things, before you really understand what the agency does. Yeah, I guess part of it is depends on where you're coming from. So, I'm
I'm like a proponent of smaller government, not bigger government. So now if somebody's a proponent of, more government programs and bigger government, and they see, hey, Doge is cutting all these government programs, then they'll be fundamentally opposed to that because they just think the government should do more things. That's just a fundamental, I guess, ideological opinion. But my frank opinion of the government is that like the government is just like the DMV that got big. Okay, so when you say like let's have the government do something, you should think, do you want the DMV to do it? And it's not like I agree with everything the administration does. So it's like I agree with much of what the administration does, but we have differences of opinion. The things that I don't entirely agree with. But it's difficult for me to bring that up in an interview because then it creates a bone of contention. So then I'm a little stuck in a bind where I'm like, well, I don't want to, speak out against the administration, but I don't want to. I also don't want to take responsibility for everything the administration is doing. I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big, beautiful bill came along, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. And here's where the story gets a little complicated. Right after our interview, CBS News posted a clip of it to promote this very report. It was that part where Musk criticizes Trump's spending bill, and his remarks became news. It went all the way up to the White House. Doge is going to continue just it's as a way of life, and I will have some participation in that, but as I've said publicly, my focus has to be on the companies at this point. All of your businesses related in some way? Well, I guess you can think of the businesses as things that improve the probable trajectory of civilization. So, for making life multiplanetary or extending life to Mars, the idea there is to ensure the long-term survival of life and consciousness as we know it. We're going to use this launch to kind of further accelerate. After our interview Tuesday, we were invited to witness the 9th launch of his Starship, the biggest rocket ever built.